Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. So the song that we sang this evening and the song, yes, the song that we sing every morning in ISKCON Esa es la canción que siempre cantamos en ISKCON. Has deep meaning to it. Tiene un significado muy profundo. The very first line, Shree Guru Padma, La misma primera línea, Shree Guru Padma. the lotus feet of our spiritual master. Quiere decir que los pies del loto de nuestro maestro espiritual. This term, lotus feet, Ese término, esa frase, pie de loto. we see this all the time Siempre estamos escuchando todo el tiempo. describing the Supreme Personality of Godhead. Y siempre eso es para describir la suprema personalidad de Dios. But it could also apply to the Lord's pure devotee. Pero también esta misma frase se puede aplicar a los devotos puros del Señor Krishna. It means that the personality is not contaminated by the material world. Quiere decir que la personalidad no está contaminada por el mundo material. Whether the Lord or his pure devotee, Sea el Señor Supremo o sea el devoto puro de Él. even they are here in the material world, Aunque ellos están aquí en el mundo material, they are not touched by the material energy. la energía material no lo puede tocar a ellos. So the next word, Kevala Bhakti, Y la siguiente palabra, Kevala Bhakti, pure devotional service. quiere decir servicio devocional puro. Pure devotional service is very rarely gotten. El servicio devocional puro es recibido muy raramente. It is described in the Nectar of Devotion Está descrito en el libro Néctar de la Devoción that it is very, very rare to attain pure devotional service. que para obtener el servicio devocional puro es muy raro. Because by pure devotional service, ¿Por qué? Porque si uno hace servicio devocional puro, one is intimately related with Krishna. uno vuelve en relación con Krishna, pero muy íntimamente. Ordinary devotional service El servicio devocional ordinario does not allow someone intimate contact with God. no deja que uno relacione o contacte al Señor Supremo muy íntimamente. But by pure devotional service, Pero con servicio devocional puro, one is allowed to get near the Lord. uno sí puede acercar al Señor Supremo. So therefore we bow down to such a personality Entonces por eso nosotros siempre agachamos la cabeza en frente de una personalidad de esa categoría. who is a personification of pure devotional Que service. es una personificación de servicio devocional puro. And then this next word, Savadana Mate. Y el siguiente palabra es Savadhana Mate. We should be offering our respects to such a person Nosotros debemos ofrecer respetos a una persona así, with great care and attention. con mucho cuidado y mucha atención. Now it says in this first verse Entonces dice en el primer verso that by serving and worshiping this personality, que si nosotros adoramos y servimos a esa personalidad, we can cross over material existence. nosotros podemos cruzar la existencia material, But we need His mercy. pero necesitamos la misericordia de Él. So His mercy is there in His teachings. Entonces la misericordia de Él está en las enseñanzas de Él. His mercy is there even now. Ahora mismo también hay misericordia de Él. I am His disciple, Srila Prabhupada, Yo soy un discípulo de Srila Prabhupada, but you can also get the same mercy that is available to me. pero ustedes también pueden recibir misma misericordia
que yo puedo recibir. That is why he wrote these books. Por eso él escribió sus libros. By reading his books, Leyendo los libros de él, you are associating personally with Srila Prabhupada. ustedes están asociando con Srila Prabhupada personalmente. And when you follow his Y instructions, cuando uno sigue las instrucciones de él, then you get the mercy of Krishna also. después también viene la misericordia de Krishna. That is another song we sing every morning. Esa es también una canción que cantamos diariamente. Yasya prasadat bhagavat prasado. Yasya prashadat bhagavad prasad. Yasya prasadan nagati katopi. Yasya prashadat nagati kuto. It is by serving the spiritual master Es por servir al Señor, el maestro espiritual, and following his y instructions. siguiendo las instrucciones de él. That is the only way we know that we have a chance to satisfy God. Es la única manera que podemos saber que nosotros sí tenemos la oportunidad de satisfacer el Señor Supremo. So we should be more interested Entonces debemos estar muy interesados in satisfying the spiritual master en satisfacer el maestro espiritual than we should be about worrying about satisfying Krishna. y más preocupado para satisfacer al maestro espiritual que más preocupado de satisfacer a Krishna. Because we really don't know how to satisfy God. Porque realmente no sabemos cómo dar satisfacción a Dios. But it is very clear Pero es muy claro throughout all of his books entre todos los libros de Prabhupada how we can satisfy the pure devotee cómo podemos satisfacer el devoto puro. who is giving us an opportunity ¿Quién está dando a nosotros una oportunidad to attain pure devotional service. para obtener servicio devocional puro? The second verse is something that Prabhupada would many times emphasize. El segundo verso de esa canción es algo que Srila Prabhupada siempre enfatizaba. Guru Mukha Padma Vakya, Guru Mukha Padma Vakya, Chitte Te Koriya Aikya, Chittete Koriya Aikya, Arana Koriho Mane Ash. Arna Koriho Mane Ash. So Guru Mukha Padma, Guru Mukha Padma, just as his feet are compared to the lotus, así mismo como los pies está comparado como flor de loto, his mouth is also compared to the lotus. también la boca de él está comparado en flor de loto. Because the bona fide spiritual master Porque él es un maestro espiritual genuino, only speaks the words of the absolute truth. él solamente habla las palabras de la verdad absoluta. He does not speak his own words. Él no habla sus propias palabras. He is representing God Él está representando a Dios and is only talking about God's instructions. y solo está hablando de las instrucciones de Dios. He does not discuss mundane topics. Él no discute temas mundanos. So since the spiritual master speaks the absolute truth, Entonces, como el maestro espiritual solamente habla la verdad absoluta, because he repeats the instructions of Krishna, porque él repite las instrucciones de Krishna, those words which he speaks, entonces las palabras que emanan de la boca de él, we should take them very seriously into our hearts. debemos tomar muy seriamente en nuestro corazón. We should make those instructions one with our desire. Nosotros debemos tomar esas instrucciones y unirnos con nuestros deseos. We should not desire anything else No debemos tener otros deseos, but to execute the orders of the spiritual master. pero para ejecutar las instrucciones del maestro espiritual. The next line says, El siguiente verso dice, if we become attached to the spiritual master, si nosotros apegamos al maestro espiritual, attached to serving him apegamos a servir a él and executing his orders, y ejecutando los órdenes de él, instrucciones de él, that will fulfill all of our desires. esto va a cumplir todos nuestros deseos. I have a little realization of this. Yo tengo una realización pequeña sobre ese tema. I began full-time preaching in Yo empecé a predicar full time in 1994. en 1994
And once I began full-time preaching, Y una vez que empecé a predicar full time, I started to realize that all my desires were being fulfilled. yo empecé a notar que todos mis deseos están cumplidos. The conditioned soul La alma condicionada who doesn't obey a spiritual master que no obedece a un maestro espiritual tries to satisfy his desires independently trata de satisfacer sus deseos independientemente and is sometimes successful but mostly fails. y a veces tiene éxito, pero mayoría a veces fracasa. But when you begin to serve Guru and Krishna, Pero cuando uno empieza a servir Guru y Krishna, maestro espiritual y Señor Supremo, then your desires will actually be fulfilled. después sus deseos realmente van a estar cumplidos. Now it says, the spiritual master opens the eyes. Ahora dice que el maestro espiritual abre nuestros ojos. It's the same as another mantra that we chant. Igual que otro mantra que nosotros cantamos. Om Jnana Timirandasya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya. Jnananjana Shalakaya. Chakshun Militam Yena Chakshurmilitam Yena Tasmai Shree Guru Vandanä. Tasmai Shree Guru Vandanä. So we are all born ignorant. Entonces todo el mundo está nacido ignorante. Taking a material birth is a sign of ignorance. Tomando un nacimiento material es un signo de ignorancia. If we were not ignorant, Si nosotros no hubiéramos sido ignorantes, we would not have taken a material birth. nosotros no hubiéramos tomado una vida material. So we are all blind to the absolute truth Nosotros estamos ciegos en el aspecto de verdad absoluta, because we're too much absorbed in material life porque estamos muy absortos en la vida material and we're ignorant of how to achieve ultimate happiness. y estamos muy ignorantes cómo debemos adquirir la bienaventuranza. So one of the gifts of the spiritual master Entonces, uno de los regalos del maestro espiritual is transcendental knowledge. es conocimiento trascendental. That transcendental knowledge is found in the Bhagavad Gita, Este conocimiento trascendental se puede encontrar en el Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, Nectar de la Devoción and Teachings of Lord Chaitanya. y Enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu. These four books Ese 4 libros are the essence of transcendental knowledge. son la esencia del conocimiento trascendental. These four books Este 4 libros we should learn very, very thoroughly. debemos aprender muy profundamente. Everything is there for us to achieve full transcendental knowledge. Ahí en esos 4 libros hay todo para nosotros para adquirir total conocimiento trascendental. So, by reading these books over and over and over again, Entonces leyendo esos libros nuevamente y nuevamente y nuevamente, gradually it becomes part of your very existence. gradualmente se vuelve parte de tu propia existencia. And you start to think, feel, and will Y usted empieza a pensar, sentir y desear in terms of transcendental knowledge. en el término del conocimiento trascendental. There is a very important verse by Lord Chaitanya Hay un verso muy importante por Sri Chaitanya, that he says we need the combined mercy of Guru and Krishna. donde él dice que nosotros necesitamos la misericordia combinada de Guru y de Krishna. E rupe brahmanda brahmate kono bhagyavan jeev. Hey Rupe, Brahman Bhumite Kona Bhagyavan Jeev, That everyone in this material world is simply rotating and revolving higher and lower. quiere decir que todo el mundo, todas las entidades vivientes en este mundo material está rotando arriba, abajo en diferentes grados. Sometimes we're up, sometimes down. Jai. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Sometimes happy, sometimes sad. A veces feliz, a veces triste. My friend here works
in the free zone. Yo trabajo en la zona libre. He knows many, many people Conozco mucha gente for many years. por muchos años. Years back, they were very rich. Hace muchos años eran muy ricos Now they are very poor. y ahora están muy pobres. Am I correct? Correcto. You have seen Sí. so many. That is the way the material world works. Esa es la manera que trabaja el mundo material. So everybody is rotating. Donde todo el mundo está rotando. So it is a fortunate person. Entonces toca a una persona muy afortunada. A fortunate person gets two things, Una persona afortunada recibe dos cosas: Guru and Krishna. Guru y Krishna. You need both mercy. Necesita la misericordia de los dos. By the mercy of Guru, Por la misericordia de Guru, you get Krishna. usted recibe Krishna. But how do you get Guru? Pero ¿cómo no recibe Guru? By the mercy of Krishna. Por la misericordia de Krishna. So sometimes it's like which comes first. Y a veces es como, ¿qué viene primero? So Krishna is in your heart. Krishna está en nuestro corazón. As soon as you show a little desire Apenas nosotros mostramos un deseo pequeño to want to strive for transcendental knowledge, que yo quiero aprender, quiero entender conocimiento trascendental, Krishna puts you in touch with a pure devotee Krishna nos pone en contacto con un devoto puro or his representative. o el representativo de él. That devotee Ese devoto or spiritual master maestro espiritual acts like your spiritual doctor actúa como su doctor espiritual and gives you the medicine, y le da a usted la medicina, transcendental knowledge. que es conocimiento trascendental. By that transcendental knowledge, Por ese conocimiento trascendental, you start to become healthy in your spiritual life. uno vuelve muy saludable en su vida espiritual. So all of us should be experiencing our spiritual health is getting stronger. Nosotros, todo el mundo, todos nosotros debemos estar experimentando o teniendo esa experiencia que mi vida espiritual está más y más y mejor y más saludable cada día. So if I find myself Y si yo encuentro a mí one day un día that I do not feel spiritually healthy, que no me siento muy bien espiritualmente, then I need to see the doctor. lo que quiere decir que tengo que visitar al doctor. So that means reading his books, Quiere decir que leer los libros de él, hearing his words, escuchar las palabras de él and executing his y instructions. ejecutar las instrucciones de él. Srila Prabhupada's number one instruction, ¿Cuál es la instrucción número uno de Srila Prabhupada? his first instruction, El primer instrucción. chant the Maha Mantra on your beads. Cante el Hare Krishna mantra en su japa. 16 rondos. 16 rondas. Rondas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama. Rama, Hare, Hare. That is your medicine. Esa es nuestra medicina. When you are sick, Cuando uno está enfermo, you have to take your medicine. uno tiene que tomar su medicina. We tell our children that all the time. Todo el tiempo estamos diciendo a nuestros niños, If you don't take your si medicine, tú no tomas tu medicina, you won't get healthy. no te vas a curar y no vas a ser saludable. If you want spiritual health, Si usted quiere un salud bueno espiritual, you have to seriously chant this Maha Mantra. uno tiene que cantar el Hare Krishna mantra muy seriamente. As Bhaktivinoda Thakur sang, Así mismo como Bhaktivinoda Thakur dijo, Enechi Aushadhi Maya, Einechi Aushadhimaya, Nashibaro Lagi. Nashi Barolagi. Lord Chaitanya has brought the medicine Señor Chaitanya Mahaprabhu trajo la medicina that will wipe out the disease of ignorance. que va a aniquilar la enfermedad de ignorancia, The disease of Maya. la enfermedad de Maya. So this spiritual doctor, Entonces, este doctor espiritual, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, he is my master. él es mi maestro. And he's my master forever, Y él es mi maestro por siempre, not just temporary. no temporalmente solamente. Life after life,
he is my master. Vida tras vida, eres mi maestro. Now, Srila Prabhupada is also personifying love of God. Srila Prabhupada también está personificando amor de Dios. I had the blessed opportunity to personally witness that. Yo tuve la oportunidad bendecida para ver este. The very first time I saw Srila Prabhupada, La primera vez que yo vi a Srila Prabhupada, I was able to see him emanating love of God. yo pude experimentar que estaban emanando amor de Dios. There is a description in the Nectar of Devotion book Hay una descripción en el libro Néctar de la Devoción that from the pure devotee, que desde el devoto puro there is an emanation of love of God, viene una emanación de amor de Dios, which is just like sunlight. que es como la luz del sol. And the first time I saw Prabhupada, Y primera vez que yo vi a Srila Prabhupada, that was my personal experience. eso era mi experiencia personal. That was back in 1973. Eso era en 1973. At that time, I thought En ese momento yo pensé, that now I have found the real living Jesus. ahora me he encontrado con un real Jesús en vivo. That was my personal realization. Eso era mi realización personal. And what the spiritual doctor wants to do, ¿Y qué quiere hacer el doctor espiritual? destroy ignorance, Él quiere destruir la ignorancia. as Krishna does in Bhagavad Gita. Así como Krishna hace en el Bhagavad Gita. The first thing Krishna tells Arjuna La primera cosa, Krishna dice a Arjuna, is to destroy his ignorance. es para aniquilar la ignorancia de él. And the root cause of all ignorance, ¿Y cuál es el raíz, la causa de toda la ignorancia? I am this body. Que yo soy el cuerpo. That is the root of all ignorance. Ese es el raíz de toda la ignorancia. And that is where Krishna begins his instructions. Y ahí Señor Krishna empieza sus instrucciones. And if you listen to Prabhupada's preaching, Y si usted escucha la prédica de Srila Prabhupada, time after time after time, tiempo tras tiempo tras tiempo, he also emphasizes that same point, él también enfatiza ese mismo punto. that we need to come off the bodily concept of life. Necesitamos salir del concepto corporal de la vida. The spiritual master has such great qualities. El maestro espiritual tiene unas cualidades muy grandiosas. The pure devotee is so rarely seen. El devoto puro es muy raro de existencia. That throughout all the Vedic scriptures, Que entre todas las escrituras védicas, such a rare personality is glorified. una persona tan rara como él está glorificada. And therefore, we should also be glorifying Srila Prabhupada forever. Y por eso nosotros también debemos glorificar a Srila Prabhupada por siempre. The spiritual master, among many of his duties, Entre todas las deberes del maestro espiritual, one of his main duties uno de los deberes más importantes de él is to deliver the fallen conditioned souls. es para salvar las almas caídas condicionadas. The real spiritual master Un maestro espiritual genuino is not concerned about his own spiritual advancement. él no está muy preocupado de su avance espiritual personal de él. The real spiritual master, El real maestro espiritual, the bona fide spiritual el master, genuino maestro espiritual, is very much concerned es muy preocupado how to deliver the suffering poor souls in this material world. él está pensando cómo podemos salvar a las entidades vivientes que están sufriendo en este mundo material. Just like there are doctors, Así mismo como hay doctores, they may be making thousands of dollars in their practice, puede ser que en su práctica ellos están ganando miles de dólares, but some of them, pero algunos de ellos, they go to very poor countries ellos van, unos
unos lugares muy pobres, unos países muy pobres, like Africa, como África, and they give free medical service. y dan su servicio médico gratis. Why do they do that? ¿Por qué ellos hacen eso? Because they have compassion. Porque ellos tienen compasión. So the spiritual master is, like I said, he is a spiritual doctor. Entonces, así mismo como le dije, el maestro espiritual es un doctor espiritual. And his heart is an ocean of compassion. Y el corazón de él es un océano de compasión. He simply wants to deliver as many fallen conditioned souls. Él trata de salvar los máximos condiciones al más condicionadas. There is a prayer by Prahlad Maharaj, Hay una oración por Prahlad Maharaj, which he offered to Lord Nrsimha cual le ofreció a Señor Nrsimha. after the Lord killed his father. Después que Señor Nrsimha mató a su padre, So one of those prayers, una de esas oraciones, Prahlad also showed who is a real Vaishnava, Prahlad también mostró quién es un Vaishnava genuino, that he is concerned about all the conditioned souls. que esa persona está muy preocupado por las almas condicionadas. And when Prabhupada was alive on walking this earth, Y cuando Srila Prabhupada estaba caminando en esa tierra, I myself and so many others, yo mismo y muchos como yo, we saw how concerned he was nosotros vimos que era preocupación de Srila Prabhupada for others. para otras personas. He sacrificed his health and everything Él sacrificó su salud y todo, just to help spread this movement. solamente para tratar de expandir ese movimiento. Because this movement, Porque este movimiento, ISKCON, ISKCON, is a spiritual hospital. es una hospital espiritual. So this temple Este templo is a spiritual hospital. es un hospital espiritual. We are to take in Nosotros debemos the conditioned souls traer las almas condicionadas, who are sick with Maya, gente en la enfermedad de Maya, and we are all nurses and doctors. y nosotros somos enfermeras y doctores. Because if we don't help them, Porque si nosotros no ayudamos a ellos, who will? ¿quién va a hacer? That was one of the things Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita. Esa es una de las cosas que Srila Prabhupada escribe en el Chaitanya Charitamrita, That if the advanced devotees que los devotos avanzados, don't go out and save the conditioned souls, si ellos no van afuera y salvan las almas condicionadas, who will? entonces ¿quién va a hacer eso? The neophyte devotees only concern about themselves. Los devotos neófitos solo van a pensar para ellos mismos. It takes an advanced devotee to try to make other devotees. Una persona que es muy avanzado, esa persona puede hacer devotos, porque él tiene la capacidad para hacerlo. If you want to quickly advance, Y si ustedes quieren avanzar muy rápidamente, if you want to get from this position to this higher position, si ustedes quieren hacer de ese nivel llegar a este nivel, take on the mood of Prabhupada. toma el humor de Srila Prabhupada, Become a spiritual nurse vuelve a una enfermera espiritual and help another fallen conditioned soul to get out of Maya. y ayuda a otra alma condicionada para salir del Maya. And you will see, Y usted va a ver, you will help somebody, usted ayuda a alguien and you yourself y usted mismo will become even more healthy. va a volver más lleno de salud, más You'll fuerte, become more happy. más feliz. So the more you give Krishna consciousness to others, you yourself go up. Entre más usted da conciencia de Krishna, más usted eleva. Now this song ends. Ahora se termina esa canción. We beg Srila Prabhupada, Nosotros pedimos a Srila Prabhupada please be merciful to us. me dé su misericordia. Because in spiritual life, Porque en la vida espiritual, only thing you can do is beg. la única cosa que usted puede hacer es pedir así como un bendigo. You cannot demand. Nosotros no podemos demandar, We- queremos ordenar, no. We are all beggars. Somos bendigos. We are a beggar in front of our spiritual master. Somos bendigos en frente de nuestro maestro espiritual. We are a beggar in front of God. Somos bendigos en frente de
even amongst each other. también entre unos a otros nosotros. We beg, Nosotros Prabhu. pedimos, Prabhu. pedimos, Prabhu, That's our mood. ese es nuestro humor. We're begging. Estamos Please, please, que por favor, please. por favor. We cannot command or demand. No podemos demandar, instruir o ordenar. Even Prabhupada begged us, his disciples, Y mismo Srila Prabhupada pedía a sus discípulos una misma manera. he would beg us for our own good. Pero él hacía eso para nuestro beneficio. He would beg us, please chant Él 16 decía, rounds. por favor, cante mínimo 16. Please follow the four Por principles. favor, siga los 4 principios. Please cooperate with each other. Por favor, coopera entre ustedes. That was Prabhupada. Ese era su. And because Prabhupada was a genuine pure devotee, Y por eso que Srila Prabhupada era un genuino maestro espiritual, un genuino devoto, and because we knew he really cared for y us, porque nosotros sabíamos que realmente él preocupaba a nosotros, we were willing to do whatever he asked us to do. nosotros estábamos siempre listos para hacer lo que nos pedía. In ISKCON, En ISKCON there have always been problems. siempre vino problemas. Since day one, Desde el primer día. there's always been scandal, Always hay escándalos, fall downs, caídas, mistakes, errores, offenses, ofensas, abuses. abusos. It's always been there. Siempre estuvo. But Pero we always knew siempre sabíamos Prabhupada is there. que Srila Prabhupada está ahí He will sort everything out. y él va a resolver todo. And we never thought We never thought Prabhupada would die. Nunca pensamos que Srila Prabhupada un día va a dejar a nosotros. We El thought cuerpo y se va. we thought Prabhupada was like Bhishma, Pensamos que Srila Prabhupada era como Krishna, that he would die when he wanted to die. que él va a abandonar su cuerpo cuando él va a desear. So when Prabhupada left, Entonces cuando Srila it was Prabhupada actually a shock. se falleció, todo el mundo quedó en shock, Although he was very advanced in age, aunque era muy avanzado en su edad. it shouldn't have been a shock. No debe ser un shock para todo el mundo. But still, we never thought it would happen. Pero igual, nunca pensamos que ese día va a llegar. And now, what happens? He leaves the movement in our hands. Y ahora que hizo, el dejo el movimiento en nuestras manos. And soon, Prabhupada's disciples will be all gone. Y pronto, todos los discípulos de Prabhupada se van a fallecer también. And the movement will be in your Y hands. el movimiento va a estar en sus manos. Good luck. Buena suerte. Buena suerte. I hope you do a better job than we did. Esperamos que usted haga un mejor trabajo que nosotros. But it's not easy. Pero no es fácil. When you sit in a car Cuando se sienta en el carro, as a passenger, como un pasajero, it looks easy. se parece fácil. But then when you're behind the wheel, Pero cuando usted empieza a manejar, now you know, whoa, entonces sabe todas las cosas. this is not so easy as it looks. Que no es tan fácil como parecía. So much responsibility in your hands. Responsabilidad en su mano. You may have children in the car, Puede tener niños en el carro. and you have to be so attentive. Y tiene que estar muy enfocada en manejar. So the day is coming. Entonces el día viene pronto. The movement will be in your El hands. movimiento va a estar en sus manos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. It says here Dice aquí, that we asked spiritual master nosotros pedimos al maestro espiritual to give us the shade of his lotus feet. para darnos la sombra de su pie del otro. That is because Ese es porque in the material world, en el mundo material everyone is burning, todo el mundo está siendo quemado. everyone is suffering. Todo el mundo está sufriendo. Here in Panama, Aquí en Panamá it gets very hot. vuelve muy caliente. So you want to go under a tree where it's shady. Entonces a veces uno quiere ir bajo de sombra de un árbol donde hay un poquito más tranquilo. You want relief. Quieren aliviar del calor. So the spiritual master's feet
Entonces, los pies de maestro espiritual will give you cooling shade va a dar un refugio, una sombra, o una fría, así, muy from the blazing fire of material existence. dando refugio de la llama de existencia material. And in the material world, En el mundo material it is natural. es muy natural. Human beings El humano, ser humano, want to glorify quiere glorificar and praise y apreciar other human beings otros humanos for great accomplishments. por cosas grandes que han hecho. If somebody is a great musician Alguien es un músico muy grande or a movie star, o un héroe en la película or someone is very heroic, o alguien es como un héroe. people want to praise such a person. Uno quiere apreciar y glorificar a esa persona. So in the same way, Entonces, de la misma manera, we want to praise and glorify Srila Prabhupada nosotros queremos apreciar y glorificar a Srila Prabhupada. because he is the best thing that has happened to the conditioned souls in this modern day. Porque Él es la mejor cosa que ha pasado o que ha hecho para las almas condicionadas en el mundo material. And every one of us Y todos nosotros is Prabhupada's disciple. somos discípulos de Srila Prabhupada. Whether you are direct disciple O somos directos discípulos or de grand disciple o nieto discípulo or great grand disciple, o bisnieto discípulo. you are all part of Prabhupada's hospital staff. Igual estamos todos uno de los miembros del hospital de Srila Prabhupada. And therefore, on this day, Y por eso en ese día hoy, we renew our promises. nosotros renovamos nuestras promesas. We renew our commitment. Nosotros renovamos nuestras palabras. And we become more determined Y ponemos más determinados to administer the medicine of Krishna consciousness. para administrar la medicina de conciencia de Cristo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.